ఓకే. సో క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తుంది. సో దట్స్ వై నేను ఇన్ డీటెయిల్గా చెప్తాను. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. నా స్క్రీన్ విజిబుల్ అండి? Okay. So in today's class, right, we are going to connect SQL server to Power BI. Okay, how we are going to connect to a SQL server to a Power BI, because in real time in most of the cases we will not work with files and everything. We will work with SQL server, we will work with Azure SQL server, otherwise any kind of a SQL database. Mostly if you are working with Microsoft Power BI means నీకు ఇన్పుట్ అనేది SQL సర్వర్ నుంచి వస్తుంది, ఒరాకిల్ నుంచి కానీ వేరే డీబీ నుంచి రాదు. ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ అనేది ఒక లైసెన్స్ని పర్చేస్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అలాంటివి, MSDN లైసెన్స్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ యూజింగ్ మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ BI as a reporting, they will use as Microsoft SQL server as a database. Okay, that's why you should have some understanding on how we are going to connect your SQL server to Power BI. Okay, for that demo today, right, let me open SSMF. If you are not installed SQL server on your machine, please try to install from the second video. Okay, and I'm opening Power BI as well. Any questions అండి? I think వాయిస్ కట్ అవుతుంది. ఎవరిది? మాట్లాడండి, దాని పేరు తెలియదు. ఓకే, 1 second. లేదండి, ఏమో మా క్లాస్మేట్ ఒకటి ఉంది అక్కడ పైథాన్ క్లాస్. I hope my voice is audible. Okay, ఇప్పుడు ఆడిబుల్ అండి? హలో, ఆడిబుల్ అండి? ఇప్పుడు క్లియర్గా అండి? ఇంకేమైనా ఉందా? బికాజ్ బిఫోర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ హెడ్ ఫోన్, నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ బ్లూటూత్. ఓకే, బ్లూటూత్ ఇంకా మౌత్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ప్లీజ్ మ్యూట్లో ఉందండి. ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే మాట్లాడండి, బికాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఎవరో మాట్లాడినట్టు వస్తుంది, అది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది మళ్ళీ. సో దట్స్ వై ఐమ్ ఆస్కింగ్. డౌట్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I'm trying to connect to a SQL server. Okay, so SQL server, I can use a dot and I can provide authentication. Okay, నిన్న క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ ఇంజిన్, సర్వర్ నేమ్, authentication and everything. So whenever you open SQL server, you need to provide this details. Okay, currently I'm going with Windows authentication. Okay, I'm connecting to a SQL server now. Done, right? Now let's open Power BI. Power BI, it is also open now. Let me save this one first of all. Okay,
connecting to SQL. Okay, now that is done. First of all, if you want to work with something like connecting your SQL server to Power BI, you should have some data. You should have some data. Okay. For example, I have a lot of database. Let me drop this to. ఇవి రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీరు ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో మీకు చెప్తాను. ఇన్ రియల్ టైంలోని వెన్ యూ వర్కింగ్ విత్ యువర్ డేటాబేసెస్, రైట్? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దెర్ విల్ బి సమ్ డేటా విల్ బి ఇన్ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్. ఓకే, బట్ ఇన్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దెర్ విల్ బి నో డేటా ఫర్ యూ. ఇన్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోని మీకు డేటా మాత్రం ఉండదు. బట్ యూ నీడ్ సమ్ డేటా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. జనరలీ మోస్ట్ సమ్ కేసెస్లో ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్కే మీకు రిపోర్ట్స్ని డెవలప్ చేసుకుని ఇచ్చేస్తారు. మీరు ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్కే కనెక్ట్ అయ్యి యూ కెన్ క్రియేట్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్. బట్ ఇన్ యూజువల్ కేసెస్ అంటే ఎలా చెప్పాలంటే, instead of connecting to the Power BI to the SQL Server production database, we have to connect to dev database, because that is the most important one as we concerned about the security. Okay, that's why we have to connect to the dev environment. But dev environment లో మీకు database అనేది ఉండదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, as a part of your team, they will provide you some backup files with a sample information. ఒక శాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి మీకు ఒక బ్యాకప్ డేటాబేస్ ఇస్తారు, .bak ఫైల్. ఓకే, ఆ ఫైల్స్ని మీరు ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి మీ యొక్క డేటాబేస్. ఒక్కసారి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, అండ్ యూ కెన్ కనెక్ట్ దోస్ డేటాబేసెస్ టు యువర్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్ అండ్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్. ఓకే, అవి ఎలా ఉంటాయంటే, లెట్ మీ షో యూ. చూడండి, ఈవెంట్ సేల్స్ .bak అండ్ సేల్స్ డేటా BAK ఇలాగ కొన్ని ఫైల్స్ మీకు ఇస్తారు. సో యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ దిస్ ఫైల్స్ ఇన్ టు యువర్ డేటాబేసెస్. హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ ఇట్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ database and restore database. ఓకే, ఎలా క్లిక్ చేశానండి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, if you're connecting the SQL server, you will get this prompt. Okay, drill down, click on database. When you click on database, right, see we are seeing a lot of information, system, database and everything. Right click on database, just do right click on database and click on restore database. Okay, now నీ యొక్క BAK ఫైల్ అనేది ఎక్కడ ఉందండి? నా డివైస్లో ఉంది, నా కంప్యూటర్లో ఉంది. సో ఐ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ డివైస్. ఓకే, నా డివైస్లో ఎక్కడుంది? డివైస్లో ఎక్కడ లొకేషన్ ఇవ్వాలి. సో యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ 3 dots హియర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ యూ వాంట్ టు యాడ్, URL లేకపోతే ఫైల్. బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఏ ఫైల్ ఫార్మాట్, రైట్? ఫైల్ సిస్టంలోని ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి you need to choose something like backup media as a file. Okay, now click on add. Once you get the information right, just copy this one path and paste it here. Now select any one of that, click on OK, and again click on OK and click on OK. ఏమైందండి? database event cell has been restored. Okay, successfully database అనేది restore అయిపోయింది. Now if you want to restore one more database, do right click on databases, click on restore database, click on device, click on 3 dots, click on add, again paste your path, click on sales data, whichever the BAK file. Okay, ఏదైతే మీరు ఇంపోర్ట్ సంథింగ్ లైక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, and click on OK, and again click on OK and click on OK. So sales data has been restored successfully restored అయిపోయింది. Now we have imported our data now. So if you want to connect your SQL server or something like to Power BI, you need to click on get data option. In get data option, you will see the common data sources in real time we will use. ఏది యూస్ చేస్తారండి? టెస్ట్ అండ్ CSV, SQL సర్వర్, డేటావర్స్, డేటా ఫ్లో,
We will discuss each and everything in the something like apart from this thing. We will discuss about all these things apart from analysis service as well. Analysis service మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి మల్టీ డైమెన్షనల్ అర్థం కాదు. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్ వీ విల్ వర్క్ విత్ ఎక్సెల్, వీ విల్ వర్క్ విత్ పవర్ బై డేటా సెట్, డేటా ఫ్లోస్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఏదైతే చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తారు బట్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేది మాత్రం చెప్తాను. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ డేటా సోర్స్ యూ కెన్ కనెక్ట్ apart from common data sources, click on more. ఎక్కడ క్లిక్ చేయాలండి? క్లిక్ ఆన్ గెట్ డేటా అండ్ క్లిక్ ఆన్ మోర్. You will see bunch of options. Okay, you will see bunch of options. ఏంటండి? All the sources you can connect. You can connect to a Excel, you can connect to a CSV file, you can connect to an XML file, you can connect to a folder, you can connect to a PDF file, Parquet file, షేర్ పాయింట్ ఫోల్డర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని, యాక్సెస్ డేటాబేస్ని, MySQL డేటాబేస్. ఓకే, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ బట్ ఇన్ రియల్ టైంలో చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం. బట్ దే హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ఎ కనెక్షన్ దట్ వీ కెన్ కనెక్ట్ టు ద దట్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్ ది పవర్ బిఐ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. అదే అదే సంథింగ్ ఏ సోర్స్కి అయితే మీరు కనెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫైల్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్, ఇవన్నీ లిస్ట్ డౌన్ వస్తున్నాయి. If it is in a case of database, it will list down all the databases. Power platform, Power BI నేర్చుకునేటప్పుడు when I provided demo, right, I told you about Power platform, each and everything. Data marts, common data set, data words in everything. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక చిన్న టాపిక్. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ Azure services, you can click on Azure. You can want to connect on online services, you can connect on online. ఇవన్నీ కేటగరైజ్ చేసి ఇచ్చారు బట్ ఆల్ దోస్ థింగ్ యూ కెన్ ఫౌండ్ హియర్ ఓన్లీ. ఇక్కడే మీకు అన్నీ కనబడతాయి. నా యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ డెమో క్లాస్, సంథింగ్ లైక్ దిస్ పవర్ బిఐ క్లాస్, వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు SQL సర్వర్. ఓకే, either you can click on here, otherwise you already finding this one here, SQL server. ఓకే, ఎలా అండి? go to your get data option, click on SQL server. Okay, up to this point anyone has any doubts? టూ బిఏకి ఫైల్స్ని రీస్టోర్ చేసాం, డేటాబేస్ ఫైల్స్ని. ఓకే, అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సోర్సెస్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్ పవర్ బిఐ అండ్ హౌ యూ కెన్ ఇన్ వన్ మోర్ డెమో చెప్పాను హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ యువర్ SQL సర్వర్ టు పవర్ బిఐ. నా ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు దాకా చెప్పిన సంథింగ్ లైక్ టాపిక్స్లో కానీ ఏమైనా సరే, ఇట్స్ అ సింపుల్ వన్. బట్ చిన్న ఏదైనా సరే ఏమున్నా సరే నాకు అడగండి, ఐ విల్ క్లారిఫై దట్ వన్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. ఎనీ డౌట్స్ అండి? గౌతమి, మణి, రఘు, నాగరాజు, మమతా గారు, ఎనీ డౌట్స్? నో ప్రాబ్లం. No, sir. ఓకే, దెన్ ఓకే. నా చూడండి ఏం చేశానండి, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కనెక్ట్ ది SQL సర్వర్. SQL సర్వర్ కనెక్ట్ చేయడానికి ఏం చేశాను, గెట్ డేటా ఆప్షన్, యూ కెన్ గో విత్ మోర్, అదర్వైజ్ SQL సర్వర్. ఎప్పుడైతే SQL సర్వర్ ఇచ్చానో దెర్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ ద సర్వర్ నేమ్ అండ్ ద డేటాబేస్ నేమ్? Database is optional, but as a general practice we need to provide the database. And we have data connectivity mode. This is an important interview question, data connectivity mode. I will clarify that one. Okay, now we have advanced option. So how to fill this one? Now because I want to connect my SQL server to Power BI, so I should know something like what is my server. If you want to know the name of your server, మీ సర్వర్ యొక్క నేమ్ తెలుసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ క్వెరీ, రైట్ కమాండ్, సెలెక్ట్ @ server name and execute. So what is the server name? Windows 11. Okay, provide the server name. Now what is your database? Event sales, otherwise sales data. I want to connect your event sales. Okay, now there are two connectivity modes are there.
Don't worry about the two connectivity modes as of now. I'm not providing anything. I'm not discussing about the data connectivity mode for next 10 minutes, otherwise 8 minutes. Okay, once ఒక్కో చిన్నగా చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను ఒక్కో టాపిక్. ఓకే, now as a as a part of connectivity, I have provided the server name, I have provided the database now. Now I'm not choosing any kind of a data connectivity mode. By default import only. I'm not worrying about the command timeout. I'm not worrying about the SQL statement. Just click on OK. Some issue happened. Please enter value. That is correct only, right? చెప్తాను తర్వాత దీని గురించి. యాజ్ ఆఫ్ నౌ సర్వర్ నేమ్ వర్కౌట్ అవ్వాలి, బట్ ఐ డోంట్ నో విండోస్ లెవెల్ తీసుకోవట్లేదు. దట్స్ వై ఐ గివెన్ dot. Okay, now after giving the server name, after giving the database, okay, when I clicked on OK, right, మీకు ఇంకో ప్రాంప్ట్ వచ్చింది. Okay, currently because my SQL server, my SSMS has been installed on my machine, అంటే SQL server కోడ్ అని నా మెషిన్ మీద ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. సో ఐ కెన్ గో విత్ విండోస్ అథెంటికేషన్. I can go with Windows authentication to connect my Microsoft SQL Server database to Power BI. I can use my Windows authentication. Okay, but in real time మీరు ఎప్పుడు కదా విండోస్ అథెంటికేషన్తో వెళ్ళరు. యూ విల్ గో విత్ డేటాబేస్ అథెంటికేషన్. ఫర్ ద డేటాబేస్ దెర్ విల్ బి సమ్ అథెంటికేషన్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, అది మీరు యూజ్ చేసి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, మనకు ఆ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ ఏం లేవు. సో దట్ ఇస్ వై వీఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ విండోస్. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ విండోస్, వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, it will connect. Okay, so when you connected, right, ఏం చూపిస్తున్నాయండి? just go through Windows event sales, click on tables. So if you are seeing something like HRs related some tables, sales related some tables, media related some tables. Apart from that one, HR related, sales related కాకుండా you are also seeing something like a PBL sales client. What is this one? Views. Okay, don't worry about the tables, views and everything. మన SQL server class చెప్పేటప్పుడు we will discuss about each and everything. Okay, views, triggers and everything. Don't worry about anything. Okay, now సో ఈ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యారు, ఒక సర్వర్లో డేటాబేస్ కనెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి యు ఆర్ సీయింగ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్ ది డేటాబేస్. లైక్ దేర్ ఆర్ ఆల్ వ్యూస్. వ్యూస్ చూడండి, సింపుల్ చూడండి ఎలా ఉన్నాయి, రెక్టాంగిల్ మీద రెక్టాంగిల్. సో సంథింగ్ లైక్ ది సింబల్ ఇది వ్యూస్కి. టేబుల్స్ చూసారనుకోండి, లైక్ టేబుల్ ఫార్మాట్ ఒక సింబల్ ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రికగ్నైజ్ ఇన్ దట్ వే యూ క్యాన్ రికగ్నైజ్. ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది వ్యూ, ఇది వ్యూ, ఇది వ్యూ, ఇది వ్యూ, ఇది వ్యూ. దెర్ ఆర్ ఆల్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇదేంటండి? ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ రిటర్నింగ్ సమ్ వాల్యూ. ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ వన్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డిస్కషన్ సంథింగ్ లైక్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ఇవి టేబుల్స్, ఇవి వ్యూస్. నా ఇన్ రియల్ టైం మనం SQL సర్వర్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి పవర్ బిఐకి. సో వాట్ యూ విల్ డూ? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ వ్యూస్ టు సంథింగ్ లైక్ టు పవర్ బిఐ, అదర్వైజ్ టేబుల్స్, అదర్వైజ్ SQL క్వెరీస్ యాజ్ వెల్. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ SQL క్వెరీస్ ఇంకా నేను చెప్పలేదు. నా మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఏంటి? మీకు కనబడుతుంది వ్యూస్ అండ్ టేబుల్స్. సో ద కామన్ క్వశ్చన్, విచ్ వన్ యూ విల్ చూస్? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఏం చెప్తారు? సో ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. టేబుల్స్ అంటే ఏంటండి? టేబుల్స్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా. దెర్ మైట్ బి a 5 GB of data, 6 GB of data. Okay,
సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 GB కాదు, సమ్ 1 GB కానీ 200 MB 700 MB అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you are importing that data, complete Power BI files, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ కానీ ఇవన్నీ ట్యూటర్స్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, ఇవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను లోడ్ చేస్తాను అనుకోండి, దీని యొక్క ప్రతి డేటా నాకు ఇక్కడ లోడ్ అయిపోతుంది. సో ద పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఫిల్టర్స్. whatever the data is there in the table, I'm importing that one into Power BI. I'm importing that one into Power BI. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అట్ ఆల్. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్, నెవర్ డూ ఇంపోర్ట్ ఆల్ ద టేబుల్స్, అదర్వైజ్ టేబుల్స్ ఇంటూ పవర్ బిఐ. ఓకే, యూ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్, either views, otherwise SQL queries. ఎందుకు వ్యూస్ అండ్ SQL queries మాత్రమే యూస్ చేయాలి? బికాస్ whenever something that we will use SQL queries means, in SQL queries we do joins. ఎలా ఉంటాయండి జాయిన్స్ అనేవి? See, this is one of the SQL query. ఓకే, ఈ SQL queryలో ఏం చేశానండి, I try to make join with another table. ఆ జాయిన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ ద రికార్డ్స్, అదర్వైజ్ ఐ కెన్ రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇక్కడ నేను ఇన్నర్ జాయిన్ అన్నాను, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, జాయిన్స్ గురించి ఏం కంగారు పడకండి, వి విల్ డిస్కస్. సో జాయిన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇన్నర్ జాయిన్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే జాయిన్ చేస్తుంది. సో ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే మీకు రిటర్న్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, సో వాట్ ఎవర్ ద రికార్డ్స్ యూఆర్ గెటింగ్ యాజ్ అ రిటర్న్ చాలా తక్కువ అయిపోతుంది. దానివల్ల పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ కూడా తగ్గుతుంది. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంపోర్టింగ్ టేబుల్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ లాజిక్ యూ నీడ్ టు రైట్ అగైన్ డూ ద జాయిన్ చేయాల్సిందే. దట్ థింగ్ యూ విల్ డూ ఇన్ పవర్ క్వెరీ. సో టేబుల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ జాయిన్ చేసి, దానివల్ల ఆపరేషన్స్ అన్నీ కాంప్లెక్స్ అయిపోయి పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ అనేది స్లో అయిపోతుంది. సో దట్స్ వై whenever you're connecting your SQL server to Power BI, never import your tables. Try to connect your SQL server with the views, otherwise with the something like with the views, otherwise with the SQL queries, not with the tables. If anyone saying something like you need to import the tables, please make a confirmation. If ఇలా తీసుకుంటే in future there might be a chances మనకున్న ఏదైతే డేటా సైజ్ ఉందో పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ట్రై టు కనెక్ట్ యువర్ వ్యూస్, అదర్వైజ్ ట్రై టు కనెక్ట్ యువర్ SQL, సంథింగ్ లైక్ SQL సర్వర్ క్వెరీస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ, okay, then don't select everything. Okay, now I'm connecting to the views. Okay, let me connect into the views now. When I'm connecting to any file, right, see one option is there, load and transform. If you want to create your reports without any changes of data, then you can click on load. Otherwise మీరు ఈ వ్యూస్ని ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత there is also some logic you have to perform in Power Query as per business needs. బిజినెస్ ఏం చెప్పిందో అది మీకు వ్యూస్ పైన కానీ ఎక్కడైనా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దెన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ, దెన్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, it will open another window, that Power Query window, by importing all the views. Here you can perform all the transformation. If any transformation అవసరం లేదనుకుంటే you can ignore it, like something like I'm discarding the changes now. Let me connect to the SQL server one more time. Event sales by default import mode ఉంటుంది, don't worry about this one, I will explain. I'm connecting to something like a views and workshops and load అంటే ఏంటండి,
you don't want to make any changes, directly import చేసి you want to create your report, click on load. Now you have imported. ఓకే, ఇంపోర్ట్ చేయడం వల్ల చూడండి, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ మీకు 3 విండోస్ కనిపిస్తున్నాయి. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆల్రెడీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as a report window where you will create your reports. This is called as a data window. This is called as a model window, otherwise relationship window. ఇక్కడ మీరు చేయాల్సింది రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలి, బట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయ్యాయి. హౌ ఇట్ క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికలీ? గో టు యువర్ ఫైల్, గో టు ఆప్షన్స్, డేటాలో నేను ఇక్కడ అన్ని డిసేబుల్ చేయలేదు. దట్స్ వై ఆటోమేటిక్గా ఇంపోర్ట్ రిలేషన్ అన్నీ వర్కౌట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. రిలేషన్షిప్ ఏమైతే ఉన్నాయో బిట్వీన్ ద టేబుల్స్ ఆటోమేటికలీ గాట్ క్రియేటెడ్. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ దట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ కరెక్ట్. కొన్ని కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, కొన్ని నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో దట్స్ వై యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ యూ డిసేబుల్ దోస్ థింగ్స్. If you are enabling, if you are imported, check with your something like a super lead, or with your lead, or with your colleague. We already worked on these tables. ఈ రిలేషన్ కరెక్ట్ అయినా, కెన్ ఐ గెట్ ద మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద టేబుల్ అనుకొని మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లుక్ ఇన్ టు ద డేటా, క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, గో ఎనీ వ్యూ, క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ వ్యూకి వెళ్ళండి, డేటా విండోలోకి వెళ్ళండి. So you will see the information in each and everything. Okay, you will see each and everything. Events మీద click చేయండి, you will get the event information. Total మీద click చేయండి, you will get the total information, everything. Okay, now that is all about something like how we are going to connect your SQL server to the Power BI with your server name and the database name. Okay, but as a part of good practice, we can connect to the views. That is the best one. But if you're connecting the tables, that is not a good practice. If you're something like if you're doing it, try to avoid queries. రాయండి, queries connect అవ్వడం స్టార్ట్ చేయండి, otherwise views connect అవ్వడం స్టార్ట్ చేయాలి. Okay, now let me go with one more thing. Now let's go to SQL server one more time. Let me delete this one. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని చెప్తానండి, డోంట్ వరీ. As we go in progress, I will explain each and everything. ఇక్కడ మీరు incremental refresh ఉంది, that is the most important thing. Okay, now we are not seeing anything, right? We are not seeing any queries and everything. Now let's connect to SQL server one more time. మళ్ళీ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేయండి, అడ్వాన్స్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ డాట్, దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు a SQL server. Okay, which is installed in my machine. Otherwise మీకు ఒక SQL server నేమ్ ఉంటుంది ఇన్ రియల్ టైమ్, యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ నేమ్ లైక్ azure.windows.net.sql server something అలాగా. What is the database name? Event sales. Now SQL query ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దీనికి, దాని ముందు SQL query, ఏదో ఒక SQL queryని ఓపెన్ చేయండి. కాపీ దిస్ query. ఇఫ్ యూ డెవలప్డ్ ఎనీ క్వెరీ, మనం ఒక పవర్ బై రిపోర్ట్ని డెవలప్ చేస్తాం అనుకోండి. సో వీ నీడ్ సమ్ డేటా. ఆ డేటా మనకి టేబుల్ ఉంటుంది. సో యూ విల్ రైట్ సమ్ క్వెరీస్. ఆ క్వెరీని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? ఇక్కడ కనెక్ట్ SQL డేటాబేస్, సర్వర్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ విండోలో దెర్ ఇస్ వన్ బాక్స్ ఇస్ దేర్. ఓకే, SQL స్టేట్మెంట్. యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ SQL స్టేట్మెంట్ హియర్. ఆ SQL స్టేట్మెంట్ని ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. ఓకే, ప్లీజ్ మేక్ షూర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ గాట్ కాపీడ్. ఫస్ట్ లైన్ చూడండి అండ్ ద లాస్ట్ లైన్ చూడండి. ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ కాపీడ్ కరెక్ట్లీ, మిడిల్ వన్ కాపీ కరెక్ట్గా అయిపోద్ది. ఫస్ట్ కొన్నిసార్లు లాస్ట్ లైన్ అనేది ట్రిమ్ అయిపోవచ్చు. సో యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, చెక్ చేసుకోండి. నా కమాండ్ టైమ్అవుట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు సర్వర్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, డేటాబేస్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేశారు, అండ్ యూ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ SQL స్టేట్మెంట్. ఓకే, and you're trying and clicking on OK.
ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో మీ డేటా అనేది లోడ్ అయిపోతుంది. బట్ 10 మినిట్స్ అవుతుంది, 15 మినిట్స్ అవుతుంది, డేటా ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ లోడెడ్. మేబీ దేర్ మైట్ బి ఇష్యూ విత్ సంథింగ్ లైక్ డేటాబేస్ అనేది ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. డేటాబేస్ అనేది కనెక్టివిటీ అవుతుంది బికాస్ సర్వర్ అనేది ఇప్పుడైతే మీరు ఏం చేసుకున్నారు, యువర్ ఓన్ సిస్టంలోనే ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైం ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఎ సపరేట్ మెషిన్లో మీద ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ద మెషిన్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ విత్ ద కనెక్టివిటీ, మేబీ నెట్వర్క్ అవుటేజ్ కానీ, దెర్ మైట్ బి ఎనీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ కాంట్ కనెక్ట్ యువర్ SQL సర్వర్ విత్ దట్ క్వెరీ టు పవర్ బిఐ. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే లోడింగ్ అయ్యి అలా వెయిట్ కండిషన్లో అలా ఉండిపోతుంది. ఓకే, కమాండ్ టైమ్అవుట్. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి 10 minutes. By default it will be at 10 minutes. When you click on OK, right, there ఇప్పుడు నో కనెక్టివిటీ ఇష్యూ అయితే ఆటోమేటిక్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది. బట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ 10 minutes. కనెక్టివిటీ అవ్వట్లేదు, బట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్. మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది అప్ టు 10 minutes వరకు. యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఎన్ని మినిట్స్ వరకు కమాండ్ అనేది టైమ్అవుట్ ఉంటుంది. If you want to connect your SQL server to any something like a Power BI, what is the default timeout? It will be at 10 minutes, but you can increase 20 minutes and call. Okay, by default entandi 10 minutes. Okay, now we are done with timeout. We are done with something like query. Now data connectivity mode, which is the most important thing I told. Okay, import mode. When you click on import mode, ఏమవుతుందంటే ఇంపోర్ట్ మోడ్ అంటే వాట్ ఆర్ ద క్వెరీ వ్యూ రోట్, అదర్వైజ్ క్వెరీ కానీ ఏదైనా సరే టేబుల్స్ కానీ వ్యూస్ కానీ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ టేబుల్స్లో ఉన్న డేటా మొత్తం అనేది పవర్ బిఐలోకి వచ్చేస్తుంది. యాజ్ అ క్యాచీ మొత్తం అంతా పవర్ బిఐలోకి వచ్చేస్తుంది. లైక్ వ్యూస్ కనెక్ట్ చేశాను కదండి, ఇక్కడ మొత్తం మీకు వ్యూస్ కనబడ్డాయి. అండ్ యూ ఆల్సో సీ సమ్ డేటా ఇన్ ది డేటా విండో. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇక్కడ ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఆల్ ద డేటా, రైట్, ఈ డేటా అంతా మీకు ఇక్కడ పవర్ బిఐలోకి వచ్చింది. సో ద సైజ్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ ఫైల్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్. ఓకే, ఏం చేస్తుందండి ఇంపోర్ట్ మోడ్లోని ఆల్ దట్ వాట్ ఆర్ ద వ్యూస్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్, అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఎనీ క్వెరీ, ఆ క్వెరీ అనేది రన్ అవుతే వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు పవర్ బిఐ ఫైల్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సంథింగ్ లైక్ ఓకే. సేవ్ డేటా, శాంపుల్ డేటా చూపిస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ లోడ్. ఏమైందండి, డేటా అనేది మొత్తం ఇంపోర్ట్ అయిపోయింది, మొత్తం 36,000 rows. బికాజ్ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ శాంపుల్ డేటా, అంత డేటా ఉంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైం 5 billion rows, 10 billion rows ఉంటాయి. ఓకే, అన్ని రోస్ మీరు ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారా? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. ఓకే, let me delete this one. Let me show you that one more time. If you're getting confused, నాకు అడగండి, చెప్తాను. డాట్ నా ఇక్కడ నేను సంథింగ్ లైక్ స్టేట్మెంట్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఇచ్చాను. ఇంపోర్ట్ మోడ్ వల్ల ఏమైందండి, it is connected with this server, this database, and ఈ క్వెరీ రన్ చేసుకొని డేటా ఎక్కడ తెచ్చింది. when it connected to డేటా మీన్స్ డేటా మొత్తం ఇక్కడ డేటా విండోలోకి వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇట్ సో యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ దిస్ ఈజ్ అ గుడ్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ నాట్? అలా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటే యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ నౌ డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ వన్. ఇది ఇంపోర్ట్ డేటా కనెక్టివిటీ మోడ్ అనేది కరెక్టా, డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అనేది కరెక్టా? వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇంపోర్ట్ ఏమైందండి,
డైరెక్ట్గా డేటా అంతా పవర్ బైలోకి లోడ్ అయిపోతుంది. బట్ పర్ఫార్మెన్స్ సంథింగ్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది అనుకోవచ్చు. బట్ when you compare with import and direct query, right, import is a better one. Yala, let me explain. I'm connected to the same SQL server, same database. Now I'm using a direct query. Okay, see, when I connected to import mode, right, చూడండి నాకు ఏం విండోస్ కనిపించినాయి, డేటా విండో కనిపించింది, నాకు రిపోర్ట్ విండో కనిపించింది, నాకు మోడల్ విండో కూడా కనిపించింది. Now what I'm doing, I'm connecting to the same server, same database, but with the same SQL query, but in the direct query mode. Click on OK. Any changes you found? I don't have data window. I don't have any data window. I have only report window and the model window. I don't have data window. దీనివల్ల ఏమవుతుందండి, పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది. ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ పవర్ బిఐ ఫైల్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ what is the difference between both of them? What is the difference between both of them? Let's try to understand. Let me delete one more time this one. I will connect some queries for you, okay, in import mode and direct query mode. Okay, SQL server dot vm sales. Now import mode. I'm not providing any queries, okay, as of now. మీకు tables explain చేయగలరు, that's why let me import this one, let me load it. So when I connected my SQL server to the Power BI in import mode, I have the data window. I have the data window, okay, but in the direct query I'm not seeing. Okay, ఇక్కడ click చేయండి, click on new column. So possibility అవుతుంది, otherwise click on new measure, possibility ఉంది. అంటే క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఎనీ ఎర్రర్ ఏం త్రో అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఒక కాలం క్రియేట్ చేయాలన్నా, ఒక మెజర్ క్రియేట్ చేయాలన్నా, కాలం అంటే మీకు తెలుసు, ఒక కాలం క్రియేట్ చేస్తుంది, ఉన్న కాలం ఎగ్జిస్టింగ్ బేస్డ్ ఆన్ కాలం కానీ, అదర్వైజ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ కాలం టు యువర్ టేబుల్, ఆ కాలం అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. అండ్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద మెజర్. సమ్వన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్. సార్ ఇప్పుడు మనం పవర్ బిఐ నుండి డేటాబేస్ లోకి మూవ్ చేస్తున్నాం సార్. డేటా పవర్ బిఐ నుంచి డేటాబేస్ లోకి మూవ్ చేస్తున్నాము, డేటాబేస్ లో నుండి పవర్ బిఐ లోకి తీసుకుంటున్నాం డేటా. మీరు రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అప్పుడు డేటాబేస్ నుంచి పవర్ బిఐలోకి తెచ్చుకోవాలి కదండి. పవర్ బిఐ నుంచి డేటాబేస్లోకి ఎలా వెళ్తుంది? వీఆర్ కనెక్టింగ్ అవర్ SQL సర్వర్ టు పవర్ బిఐ. ఓకే, మనం డేటాబేస్ని ఎక్కడ మైగ్రేట్ చేయట్లేదండి. ఓకే, వీఆర్ కనెక్టింగ్ SQL సర్వర్ టు ద పవర్ బిఐ. ఓకే, ఆ కనెక్టివిటీ యూస్ చేసి వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్. అక్కడ స్టోరేజ్ మోడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్టోరేజ్ మోడ్స్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ కనెక్టివిటీ మోడ్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ ఇంపోర్ట్, ఆ ఇంపోర్ట్ వల్ల వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ యూఆర్ గెటింగ్ సంథింగ్ లైక్ ఎ డేటా విండో. ఈ డేటా విండోలో ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ యువర్ డేటా. ఇప్పుడు మీరు రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు, ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు అనుకోండి, మీరు ఫిల్టర్ చేశారు రిపోర్ట్స్ని అండ్ యూ వాంట్ టు వ్యాలిడేట్ యువర్ రిపోర్ట్స్. యూ కెన్ గో టు యువర్ డేటా విండో, యూ కెన్ వ్యాలిడేట్ యువర్ రిపోర్ట్స్ విత్ ద డేటా. ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేసుకొని ఈ పోస్టల్ కోడ్స్కి హౌ మచ్ రికార్డ్స్ యూ గాట్. సో అలాగా మీరు ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ క్వెరీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, యు ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా విండో. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు క్యాల్కులేటెడ్ కాలమ్స్ కానీ మెజర్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఇట్, సంథింగ్ లైక్ క్విక్ మెజర్స్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇఫ్ యూ గోయింగ్ విత్ అ పవర్ క్వెరీ ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్, రైట్, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కంబైన్ దిస్ 2 columns, something like I want to merge it.
డోంట్ వరీ, నేను ఎలా మెర్జ్ చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు మర్జ్ ఇట్. మెర్జ్ అయింది. I'm able to do that one in the import mode. For suppose, let me close and apply. Close and apply ఏంటంటే in the first class we have seen డేటా మోడల్లోకి లోడ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ది ఇంపోర్ట్ మోడ్. నా in import mode ఏం చెప్పుకున్నానండి, we can validate our data because the data window is open. We can perform all the transformation like DAX transformations, like calculated column create చేయడం కానీ, measures create చేయడం కానీ, each and everything, and also power query level transformation చేయగలుగుతున్నాం. Now let's connect to the SQL server one more time. Event sales in the direct query. Now నేను టేబుల్స్ కనెక్ట్ చేస్తాను యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కింద, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ డోంట్ గో విత్ టేబుల్స్. ఓకే, load it. చూడండి, మీ ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ మోడ్లో వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ వ్యూస్ అన్నిటి యూ హ్యావ్ ది డేటా విండో, సేల్స్ క్లయింట్స్ కానీ, పీబీఎస్ ట్యూటర్స్ కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఈ టేబుల్స్ చూడండి, హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ అనేది నేను మీడియా టెస్టిమెంట్స్ అనేది డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్లో నేను ఇంపోర్ట్ చేస్తాను, సంథింగ్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్లో నేను లోడ్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, the table uses direct query mode, so data cannot be shown. ఓకే, in a direct query mode మీ డేటా అనేది లోడ్ అవ్వదు. ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇట్ విల్ రిసైడ్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది, సీక్వెల్ సర్వర్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ నాట్ లోడెడ్ ఇన్ టు యువర్ పవర్ బిఐ, బట్ యూ కెన్ క్రియేట్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్. ఎందుకు అలా డైరెక్ట్ క్వరీ ఎందుకు వచ్చింది? ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ 7 minutes, బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద డిఫరెన్స్, when you importing your tables, views, otherwise SQL queries, anything in import mode వల్ల ఏమవుతుందంటే the data will be loaded into your Power BI. When you going with the direct query, the data will not be loaded into your Power BI. It will reside in your SQL server only. Okay, another difference, in import mode we can have the data window option enabled, but in the direct query mode we don't have any data window option. ఓకే, ఇక్కడ డేటా విండో ఆప్షన్ ఎందుకు చూపించిందండి? బికాజ్ వీఆర్ ఇంపోర్టెడ్ టేబుల్స్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ యాజ్ వెల్, దట్స్ వై రెండు కంబైన్ చేసి వేరు చూపించలేదు కాబట్టి ఇట్స్ షోయింగ్ దట్ వన్, బట్ డేటా మాత్రం చూపించదు మీకు. ఓకే, వన్ మోర్ డిఫరెన్స్, నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్లో ఏం చెప్పానండి? ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు పర్ఫామ్ పవర్ క్వెరీ లెడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, లైక్ ఫుల్ నేమ్ చేశాను మెర్జ్ చేసి, అండ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ calculated columns and measures. Now నేను ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఏమంటే హెచ్ఆర్ ట్యూటర్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఎ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్. నా క్లిక్ ఆన్ న్యూ కాలం క్రియేట్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. మెజర్ క్రియేట్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లం విత్ ది డాక్స్. బట్ లెట్స్ గో ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా, హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్. in which mode we are connected అండి? ఇది హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ని in direct query mode. For that one, let's try it is working or not. I have something like a first name and surname. Let's try to do combine this two. Full name. So it is also working. So you can perform the transformation, you can perform the drag return in a direct query as well. So the only the difference you found, what is this one? In a direct query mode you will not get the data window, but in the import mode you will get the data window. Okay, one more thing, in import mode what is the first one నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది? in import mode what is the first one అండి? ఎవరికైనా గుర్తుందా లేదా? హలో,
ఏంటండి? కెన్ యూ ప్లీజ్ స్పీక్ లౌడర్? ఎవరండి? కెన్ ప్లీజ్ లౌడర్ అండి. ఎవరో క్వశ్చన్ అడిగారా లేకపోతే? రఘు ఏమైనా మాట క్వశ్చన్ ఉందా? హలో చెప్పండి. హలో చెప్పండి రఘు. లేదు I'm not sure. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పానో అడుగుతున్నాను. సో వెన్ యూ కనెక్ట్ into the Power BI, when you connect your SQL to the Power BI, the first point is something like data will not be in import mode. Data will be imported into your Power BI, but in the direct query mode, data will be reside in SQL server. Why? ఎందుకు అలాగా? చూడండి, when you're working in an organization, try to understand, when you are working in an organization, right, security is the main thing for each and every organization. Security అనేది it is something like డేటా అనేది చాలా సెక్యూర్గా ఉండాలి. దట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏమంటారంటే ఐ హ్యావ్ ది డేటా, నా డేటా నా SQL సర్వర్లో ఉంది విచ్ ఇస్ నాన్ ప్రమైజ్, బట్ ఆ డేటాని నేను ఎక్కడికి సంథింగ్ లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలనుకోవట్లేదు, అంటే దాన్ని ఎక్కడికి నేను వేరే దగ్గర ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకోవట్లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ మై పాలసీస్. సో అట్ దట్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ పవర్ బై రిపోర్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా, దాన్ని మీరు పవర్ బైలోకి తెచ్చుకోలేరు. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్ యూజింగ్ ద డేటా, అవి SQL సర్వర్లోనే మాత్రమే రిసైడ్ అవ్వాలి. అట్ దట్ టైమ్ యూ కెన్ గో విత్ డైరెక్ట్ క్వెరీ. ఓకే, ఎందుకంటే డేటాకి కొన్ని సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. ఆ సెక్యూరిటీస్ వల్ల డేటాని మనం ఎక్కడికి సంథింగ్ లైక్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి కానీ లోడ్ చేయడం కానీ మనం చేసుకోలేం. వీ కెన్ జస్ట్ connect our power base something like connectivity to SQL server to the database in the direct query mode, and we will create power BI reports. That is one thing. దానివల్ల మనం we will go with direct query. In import there is no such a case. మనకి సెక్యూరిటీ ఏం లేదు, సంథింగ్ లైక్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, బట్ అది ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మనం we can create power BI reports. That is not a something like it has sensitive information, but మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బట్ in a direct query, due to some security rules, something like if you're going with the US, right, అక్కడ మనకి ఒక మేబీ కూపన్ కోడ్ కానీ అదర్వైజ్ సమ్ కోడ్స్ ఉంటాయి. సంథింగ్ లైక్ ఒక మోర్టేజ్ ఏదైనా కొన్నారు కానీ ఏదైనా సరే, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్, సంథింగ్ హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్. అలాంటివన్నీ మనకి యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాన్ని ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు. ఇన్ దట్ కేస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ పవర్ బై రిపోర్ట్స్ by connecting to the SQL server without importing that, without loading that one into a Power BI, we can go with the direct query. Okay, చెప్తాను ఆగండి. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను. ఓకే, నా దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వన్, ఇంపోర్ట్ మోడ్ కాకుండా డైరెక్ట్ క్వరీ ఇంకెన్ని కేసెస్లో యూస్ చేసుకోవచ్చు. ద ఫస్ట్ కేస్ బికాస్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీస్. ఓకే, అండ్ అనదర్ కేస్ చూడండి, నేనేం చెప్పాను, పవర్ BI it is a tool which can be useful for you to create Power BI report and also useful for you to do transformation ఇక్కడ కూడా ETL చేసుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఆర్ ద టేబుల్స్ వ్యూస్ కానీ ఏమైతే ఉన్నాయో మీ దగ్గర విచ్ ఇస్ వెరీ లార్జ్, మీన్స్ వెరీ లార్జ్, సంథింగ్ లైక్ డేటా చాలా ఎక్కువ, అది పవర్ BI మాత్రం హ్యాండిల్ చేయలేదు. లోడ్ చేసామనుకోండి ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్, at that point of time, if you want to create Power BI reports ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న టేబుల్స్ మీద కానీ వ్యూస్ మీద కానీ యూ కెన్ గో విత్ డైరెక్ట్ క్వెరీ. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఏమవుతుందండి, డేటాని ఇక్కడ లోడ్ చేసుకొని దాని మీద పవర్ BI రిపోర్ట్స్ అనేది ఫిల్ చేస్తున్నాం.
సో డేటా అన్నది ఎక్కడ ఉన్న డేటాకి వ్యాలిడేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ది డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ఎవర్ యూ ట్రైంగ్ టు వ్యూ యువర్ రిపోర్ట్, అది ఎప్పుడైతే వ్యూ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ క్రియేటెడ్ అ పవర్ బై రిపోర్ట్. వన్ రిపోర్ట్ నేను ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేశాను. సమ్ కాలమ్స్ని ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేశాను. రీజన్ బై సమ్ ఏదో ఒక రిపోర్ట్ ప్రిపేర్ చేశానండి. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సమ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పబ్లిష్ దిస్ వన్. నేను పబ్లిష్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఐ డిడెంట్ సైన్ ఇన్, దట్స్ వై ఇట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఈమెయిల్. పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇట్ నీడ్ టు బి రీఫ్రెష్ అంటే ఆటోమేటిక్గా డేటా అనేది అప్డేట్ అవ్వాలి. సో ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మీరు ఒక జాబ్ క్రియేట్ చేయాలి, స్కెడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలి. జాబ్ కాదు, స్కెడ్యూల్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్కెడ్యూల్ పెట్టాలి ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. బికాస్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ ఏం చేశారండి, ఒక వ్యూస్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటాని ఇక్కడ తెచ్చుకున్నారు. ఆ డేటా ఏమవుతుంది, క్యాచీ మోడ్లో ఉండిపోతుంది. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం డేటా ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అవర్ రిపోర్ట్స్ కూడా అప్డేట్ అవుతూనే ఉండాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు డూ స్కెడ్యూలింగ్ అండ్ రీఫ్రెష్. బట్ ఇన్ ద డైరెక్ట్ క్వెరీ నేనేం చెప్పానండి, డేటా అనేది మనకి పవర్ బైలోకి రావట్లేదు. ఇట్ విల్ రిసైడ్ ఇన్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఓన్లీ. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మీ రిపోర్ట్స్ మీరు బిల్డ్ చేసి డిప్లాయ్ చేశారనుకోండి, ఎప్పుడైతే కస్టమర్ అనేవాడు పవర్ బై రిపోర్ట్ని వ్యూ చేశాడనుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం ఆ రిపోర్ట్ అనేది డైరెక్ట్గా సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్కి హిట్ అవుతుంది. సో డేటా అనేది ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుంది. అంటే ఇఫ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ద డేటాబేస్, దట్ ది సేమ్ థింగ్ యూ విల్ సీ ఇన్ ది పవర్ బై రిపోర్ట్. There is no need of schedule and refresh because you are connecting to a live database. ఓకే, డిఫరెన్స్ అండర్స్టాండ్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి ఇప్పుడు దాకా బిట్వీన్ ద ఇంపోర్ట్ అండ్ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? అదర్వైజ్ కెన్ ఐ గివ్ యూ ద సంథింగ్ లైక్ డిఫరెన్స్ అగైన్ వన్ మోర్ టైమ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ రియల్ టైమ్. ఓకే, వన్ థింగ్ అగైన్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఆ పాయింట్స్ గురించి మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ all the tables, views, otherwise whatever the SQL query you are connecting, it will be imported into your Power BI. Okay, but in the direct query it will be not imported at all. It will be reside in SQL server. When we are connecting views or any tables in the import mode, we can find the data window option in data modeling window. But in the direct query we will find only two tabs. One thing is the report window, another thing is the model window. We will miss the data window option. Okay, and one more, next one ఏంటండి, in import mode we can perform all the direct transformation, and also in something like direct query mode we can also perform all the transformation. Okay, and the next one, whenever we creating any Power BI report, okay, if it is with the direct query with the import mode connection, suppose నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్ కనెక్షన్ యూజ్ చేసి నేను ఏదైనా పవర్ బై రిపోర్ట్స్ని బిల్డ్ చేశాను అనుకోండి, ఆఫ్టర్ పబ్లిషింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ స్కెడ్యూల్ అండ్ రిఫ్రెష్. ఎందుకండి, బికాస్ ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ డేటా అనేది క్యాచ్ అయ్యి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది. బట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫ్రమ్ ద బిహైండ్ ద సీన్స్ సీక్వెల్ సర్వర్ డేటాబేస్ అనేది అప్డేట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇన్ దట్ కేస్ ఏం చేయాలి, అవర్ రిపోర్ట్స్ ఆల్సో షుడ్ బి అప్డేటెడ్, రైట్? అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ we have to do schedule and refresh, but in the direct query there is no need to do schedule refresh because డేటా అనేది సీక్వెల్ సర్వర్లోనే మాత్రమే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పవర్ బై రిపోర్ట్ మనం వ్యూ చేస్తామో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఆ రిపోర్ట్ అనేది డేటాబేస్కి వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది. దట్స్ వై అవర్ రిపోర్ట్స్ విల్ బి అప్ టు డేట్ విత్ ద డైరెక్ట్ క్వెరీ. బట్ విత్ ద ఇంపోర్ట్ మోడ్ డేటా అనేది అప్ టు డేట్ మాత్రం ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ schedule and refresh. Now the question again, the interview question, that which one is the perfect one, which one will choose, import mode అనేది కరెక్టా, డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్ అనేది కరెక్టా? నా ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి?
It mainly depends on the customer scenario. Okay, data too large గా ఉంది and they want everything data up to date reports each and every second. Okay, each and every hour లో డేటా అనేది అప్ టు డేట్ ఉండాలి and సంథింగ్ లైక్ డేటా చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ డేటా అనేది అప్ టు డేట్ ఉండాలి. అలాంటప్పుడు యూ క్యాన్ గో విత్ డైరెక్ట్ క్వరీ. ఓకే, అదర్వైజ్ నాకు డేటా అనేది అప్ టు డేట్ అవసరం లేదు, ఫర్ ఎవ్రీ 2 days ఇట్ షుడ్ బి రీఫ్రెష్, ఫర్ ఎవ్రీ 2 days నాకు రీఫ్రెష్ అవ్వచ్చు అండ్ డేటా అనేది చాలా తక్కువ నా దగ్గర ఉంది అండ్ ఐ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ and also I want to validate lot of things in the Power BI data modeling window, then you have to go with import mode connectivity mode. Otherwise you can go with direct query connectivity mode. It is up to the something like data what we have. మన SQL సర్వర్లో డేటా ఎంత ఉంది, సో దాన్ని బట్టి మనం కస్టమర్తో ఇంటరాక్షన్ చేయాలి, కస్టమర్కి అడగాలి నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్లో కనెక్ట్ చేయాలా డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్లో కనెక్ట్ చేయాలా. ఈ క్లయింట్ తెలిపోయింది అనుకోండి, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. ఇఫ్ అతను ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టి అతను ఏం అర్థం చేసుకున్నాడో దాన్ని బట్టి అతను చెప్తాడు, ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ ఇంపోర్ట్ మోడ్. దెన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఇంపోర్ట్ యువర్ వ్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ పవర్ బై రిపోర్ట్స్. ఇఫ్ యూ సేయింగ్ గో విత్ డైరెక్ట్ క్వరీ, యూ హ్యావ్ టు గో విత్ డైరెక్ట్ క్వరీ. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ మన ఇన్పుట్స్ ప్రకారం పెట్టి వాళ్ళు మనకి చెప్తారు ఏం చెయ్యాలనేది. ఓకే, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, don't connect with the SQL server, don't connect your SQL server any with objects with Power BI like tables and anything. ఓన్లీ వ్యూస్ అదర్వైజ్ SQL క్వరీస్ మాత్రమే కనెక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే టేబుల్స్ అనేది లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, చాలా ఎక్కువ డేటా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ విత్ క్వరీ మీన్స్ డేటా ఆల్రెడీ ఫిల్టర్ అయిపోతుంది బేస్డ్ ఆన్ ద జాయింట్స్. వ్యూస్ కూడా అంతే, వ్యూస్ కూడా ఇట్ ఇస్ కంబైన్డ్ క్వరీ, వీఆర్ నేమింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వ్యూ. దాని గురించి నేను SQL సర్వర్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో be careful when you connecting your Power BI, something like when you connecting to SQL server in Power BI. Any doubts అండి in 1 hour class? I think చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు. ఎనీ ఇష్యూస్? మమత, మణి, నాగరాజు గారు, రఘు, ఎనీ డౌట్స్ అండి? నో సార్. అర్థమైంది ఈరోజు క్లాస్ మరి? బికాజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇన్ రియల్ టైంలోనే SQL సర్వర్ మీద వర్క్ చేస్తాము. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి, నేను చెప్తాను మళ్ళీ. లేకపోతే బికాజ్ SQL సర్వర్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, టేబుల్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, వ్యూస్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, SQL క్వరీస్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ SQL క్వరీ అండ్ వ్యూస్, వై వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ విత్ టేబుల్స్. మీకు ఇలాగ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ర్యాండమ్గా అడుగుతూనే ఉంటారు. నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చెప్పినప్పుడు అవి ఇండైరెక్ట్గా అడగొచ్చు. డైరెక్ట్ క్వరీకి ఇంపోర్ట్ మోడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ కానీ ఎలా డిఫరెన్స్ ఎలాగైనా అడగొచ్చు, టైమ్ అవుట్స్ గురించి కానీ. ఓకే, పబ్లిషింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, రీఫ్రెష్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపోర్ట్కి డైరెక్ట్ క్వరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, నేను లాస్ట్ చెప్పింది అదే. ఇంపోర్ట్ మోడ్లోకి వెళ్తే మీరు షెడ్యూల్ అండ్ రిఫ్రెష్ చేయాలి, బట్ ఇన్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్లోకి వెళ్తే డేటా అనేది అప్ టు డేట్ ఉంటుంది. బికాస్ మనకి ఏ షెడ్యూల్ రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ అవసరం లేదు, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ డేటా డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది SQL సర్వర్. ఎప్పుడైతే కస్టమర్ అనేవాడు రిపోర్ట్ చూస్తాడో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం అనేది డేటా వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది డేటాబేస్కి. దట్స్ వై నాకేమున్నదంటే ఇక్కడ డేటా విండో ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్. డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ ఇంపోర్ట్ మోడ్లో ఉంది, డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్లో లేదు. అందువల్ల ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైం మనం ఒక రిపోర్ట్ని వ్యూ చేస్తున్నామంటే అది వెళ్ళి డేటాబేస్కి వెళ్ళి హిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అండి? అడగొచ్చండి ఏదైనా. డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ అ సిల్లీ వన్, ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ వన్, బిగ్ వన్, ఎనీథింగ్. ఏదైనా అడగండి, ఐ విల్ క్లారిఫై ఇఫ్ ఐ నో దట్ వన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ పవర్ BI SQL సర్వర్. అదర్వైజ్ మీరు ఏమైనా అటెండ్ అయ్యారా దీని మీద, ఆ క్వశ్చన్ మీకు అడిగారు మీరు చెప్పలేకపోయారు, అదర్వైజ్ మీకు తెలీదు, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్. మమత గారు, మీరు ఏదో క్వశ్చన్ అడిగారు కదా, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు చేంజ్ ద డేటా స్టోర్ ఎనీ
ఏంది డేటా? అది మీకు రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనుకున్నాను, బట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఓకే, నా నేను ఇక్కడ సంథింగ్ లైక్ ఇదేంటంటే హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్లో నేను కనెక్టివిటీ చేసుకున్నాను, రైట్? ఇంపోర్ట్ మోడ్లోని. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ డేటా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ చూసారు అనుకోండి, సేల్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్ యూస్ చేసి తెచ్చుకున్నాను. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ గో విత్ డేటా విండో యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ లైక్ ఫర్ హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఇంపోర్టెడ్ ఇన్ డైరెక్ట్ క్వరీ మోడ్. ఈ వ్యూస్ మాత్రం నేను ఇంపోర్ట్ మోడ్లో తెచ్చుకున్నాను. నా గో టు హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్, గో టు మోడల్ విండోలోకి వెళ్ళండి, హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ ఉంది. అడ్వాన్స్ ఆప్షన్ మీకు ఏం కనిపిస్తుందండి? ఏ స్టోరేజ్ మోడ్ కనెక్ట్ అయ్యాము? we connected to a direct query storage mode. Is it possible to change that one to import mode? Again it is interview question. Click on import. ఓకే, మీకు ఒక ప్రాంప్ట్ వస్తుంది. ఏమని ప్రాంప్ట్ వస్తుంది? మీరు డేటా అనేది కనెక్ట్ అయ్యారు యూజింగ్ ఏ స్టోరేజ్ మోడ్ కాల్డ్ అదే డైరెక్ట్ క్వెరీ. దానివల్ల డేటా అనేది మీకు పవర్ బిఐలోకి రాలేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ చేంజింగ్ దట్ వన్ ఇంపోర్ట్ మోడ్, ఆ డేటా మీకు పవర్ బిఐలోకి వచ్చేస్తుంది. బట్ రివర్స్ కేస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. వన్స్ మీరు డైరెక్ట్ క్వెరీ నుంచి ఇంపోర్ట్ మోడ్కి చేంజ్ అయ్యారనుకోండి, మళ్ళీ డైరెక్ట్ క్వెరీ మోడ్లోకి చేంజ్ అవ్వలేరు. ఓకే, లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్లోకి వెళ్ళండి, డేటా విండోలోకి వెళ్ళండి. హెచ్ఆర్ ట్యూటర్స్ డేటా వచ్చేసింది బికాస్ we change our storage mode from direct query to import mode. Okay, but reverse is not at all possible. ఓకే అండి, మమతా గారు. మమతా ఐ థింక్ మ్యూట్లో ఉన్నారు. డౌట్ క్లారిఫై అయింది. ఓకే ఓకే, అర్థమైందండి క్లాసు? ఎనీ డౌట్స్ అండి? డౌట్స్ బాగా అర్థమైంది, బాగా చెప్పినాను. ఓకే, ప్లీజ్ గో విత్ వీడియో అండ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. స్టోరేజ్ మోడ్ దగ్గర ఎక్కడైతే డేటా విండో అవుతుంది ఏమైనా డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు? బికాస్ దీని మీద ఒక మినిమం 3 to 4 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. సో వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. నేనైతే ఒక ఆల్మోస్ట్ 20 పైన ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నప్పుడు సీక్వెల్ సర్వర్ మీద చాలా అడుగుతాను విత్ పవర్ బై కనెక్టివిటీ. ఓకే, దట్స్ వై ఐమ్ సేయింగ్ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వీడియో. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు అడగండి. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ 2 more minutes left, 3 more minutes. ఎనీ డౌట్స్? శాంపిల్ డేటా కావాలంటే అలాగే తీసుకోండి. మీకు ఇక్కడ నేను ఈవెంట్ సెల్స్ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను కదండి, మీకు ఈ ఫైల్స్ నేను ఇస్తాను. మీకు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను కదా, అక్కడ ఇస్తాను ఈ ఫైల్స్. వీడియోలో చూపించాను కదండి ఎలా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలో, మీరు అలాగే ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ అండి, ఈరోజు వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే 4 వీడియోస్ అవుతున్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు డౌన్లోడ్. రేపు ఫైల్స్ అన్ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే, డౌన్లోడ్ ఇట్.